So good evening friends, welcome to Shai Vinayaka Education. So நம்ம Matlab series நேற்று ஒன்று வீடியோ பார்த்தோம். அதில் inbuilt function versus user defined function for generating sine waveform அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம அதே inbuilt function versus user defined function பார்க்க போகிறோம். எதுக்குன்னா ஃபேக்டோரியலுக்கு. ஓகே, ஃபேக்டோரியல்னால் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். The factorial of a given number is nothing but இப்போ 5 அப்படின்னா 5 into 4 into 3 into 2. If it is a n, then it is n into n minus 1 into n minus 2, likewise so on. So அந்த ஃபேக்டோரியல் மேட்லாப்ல எப்படி நம்ம இது பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ நம்ம பார்ப்போம் கொஞ்சம் கிளியராக. ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கிறது இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் மேட்லாப்ல இருக்குது. இப்போ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 5 இப்போ கிளிக் பண்ணால் what I'm getting answer is 120. So factorial of 7 அப்படின்னா 5040. ஸோ எப்போயுமே ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 0னா 1, ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 0 அப்படின்னா தட் இஸ் 1. ஸோ ஃபேக்டோரியல் நெகட்டிவ் டேர்முக்கு ஃபேக்டோரியல் எக்ஸிஸ்டாக இருக்காது. ஃபேக்டோரியல் தட் இஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ். எரர் அடிக்கும். n must be an array of real non-negative numbers. So it seems to be easy because we are using inbuilt functions. But how we are generating the same factorial for any numbers using our user defined functions. So user defined function la idhe mari output na kondu vara poren appa. So for that நம்ம நேத்து பார்த்த மணிக்கு the keyword is function with some other name. So இப்போ நான் என்ன நேம் போடுறேன்னா I love my country, so I will put India of n. nங்கிறது வேரியபிள் நம்ம வாங்குறது இன்புட், அந்த ஃபங்க்ஷன் இன்புட்டாக எடுத்துக்கிறது ஆர்குமெண்ட்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வி ஹவ் ரைட் இஃப் கண்டிஷன் போயிடுவோம். இஃப் n is less than 0, இப்போ இந்த கண்டிஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா disp factorial not exist for negative numbers. ஸோ அப்படிங்கிறத நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் நம்ம என்னுக்கு பதிலாக -1 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா ஃபேக்டோரியல் NUMB ஃபேக்டோரியல் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் த நெகட்டிவ் நம்பர் அப்படின்னு நமக்கு டிஸ்பிளே காமிக்கும். இப்போ ஆர் இட் இஸ் எல்ஸ் இஃப் n equal to 0. இப்போ 0 இருந்துச்சுன்னா as I have told already, it is disp of factorial of 0 is 1. Yes, if n is equal to 0, if n is less than 0, factorial won't exist because factorial doesn't exist for negative numbers. If n equal to 0, factorial of 0 is 1. And then very very important concept, else kulla we are putting on for loop for I equal to 1:n. This is how the Matlab syntax works for loop. This is how the Matlab syntax works for if and else. So for I equal to 1:n, simply I am putting n is equal to n into I. That's all. n is equal to n into I. That's all. I think so I have ended with all those things. Yeah. Okay. So this pop n I'll put like this. I think so I have done with the coding. The logic of coding works as follows. If I give any value inside the function India, then it will check for this condition. If that number is less than 0, it will automatically display factorial doesn't exist for negative number. If I put enter n is equal to 0, then it will show us factorial of 0 is 1. Else inside the for loop I am supposed to be in range of, it is 1 is to n minus 1, not n, it's n minus 1. If it is n means then factorial would be like one number ahead, which means that a factorial of 5 is not 120, it might come as 600.
So in order to avoid those errors, I will put for I is equal to 1 is to n minus 1. So simply n is equal to n into I, n. Okay. I think so I have done with that coding. The logic works as follows. If n is equal to n into I, if I put n is equal to 5, so where n is equal to 5 into 1, I is equal to 1. So n is equal to 5 is stored here. Next, the loop is iterated over I is equal to 2. For I is equal to 2, the n is equal to, the previous value of n is 5. So 5 into 2 is 10. Then now the new value of n is equal to 10. Then the loop is iterated over I is equal to 3. For I is equal to 3, n is equal to 10 into 3, 30. Again the loop is also iterated over I is equal to 4. The previous value of n is 30. So 30 into 4, 120. Okay, it will also iterated over 4. Only 4 option is there. Okay, because it is n minus 1. That's why I am saying that instead of putting n, I am putting n minus 1. So this is how this code works. So now let me check. Before that we have to save this. We have to save using the same name India, as I have already told in my previous video. We have to save it using the India. Please zoom out in this India. Okay, save. Oh. Yes, friends, I have done. So now I have put, you don't need to run the Matlab file. If you are using function in a Matlab, you never click the run button. Okay, simply you can save it using that name, and in a command window, should I type India of 5, what I am supposed to get? 120, I am getting 120. So factorial is inbuilt function. The factorial of 5 is also given the same 120. Yeah, it works nice. So India of 10, it gets it gives 36,20,800. So factorial, India is our user defined function. So factorial is the inbuilt function in Matlab. So factorial of 10 also gives the same result. Wait friends, I think so. Yeah, I made a mistake. I made a FAC instead of C I type it 0. Factorial of 10. So factorial of 10 is the same thing. So what we get? And India of minus 1. What I am getting? India of minus 1. So factorial not exist for negative number. But why I am printing as minus 1 means I have to put this disp of n. So it is put it as minus 1. It returns something. Actually function should return something. So that it returns minus 1. So if I put India of 0, so factorial of 0 is 1. So what we have typed here, that will be displayed here. Okay friends, I think you have enjoyed this video by watching this. So please like our YouTube channel, share it and subscribe it. Thank you very much.